Seja muito bem-vindo ao Trader Files. Hoje, diferente que já mostramos nesse início de temporada, onde assistimos traders perdendo dinheiro em tempo recorde ou uma quantidade brutal por negligência. Hoje o nosso encontro é com a vitória real. Você vai acompanhar agora a trajetória e os resultados ao vivo de traders que dominaram a arte de ganhar dinheiro no dia a dia. Prepare-se para ver a virada de chave, a comemoração legítima e a satisfação de quem conquistou a tão sonhada liberdade financeira e geográfica. Sinta essa energia, comemore com a gente e inspire-se. Está no ar, o Trader Files. Hoje vamos falar só de vitórias, de ganhos absurdos até a perda de controle da sua própria conta e sair com 160 mil dólares. Hoje vamos assistir 6 traders que o destino, sorte ou a experiência fizeram um incrível com ganhos absurdos que provavelmente nunca acontecerão novamente. Então fique confortável, pegue a sua bebida preferida porque hoje o Trader Files vai surpreender até o trader mais experiente. Vamos começar com Patrick Wieland, um day trader que por sorte e motivos técnicos ficou travado dentro do seu trade. A operação contava com dezenas de milhares de dólares e a única coisa que ele podia fazer foi assistir de camarote as velas oscilando. I literally can't exit all now. Dude, I'm up 130,000 and I can't even get out of the fucking trade. Oh my God. Oh, I just get this error. You've reached the API request limit. Tudo isso aconteceu por um pequeno período de tempo, mas foi o suficiente para a sorte presenteá-lo com o resultado final. All right, I'm back in, boys. We're back in. I'm putting my stops right here at 35. So let me see if I can take some more. Ele transformou esse azar em oportunidade, deixando as ações caírem mais. Trade of my life right now. Biggest trade of my life because of a technical issue. E no final desse trade, Patrick consegue sair com 150 mil dólares. Mesmo ele estando em uma situação que ele não tinha controle, a sorte e o momentum favoreceram. O nosso próximo personagem é o famoso e milionário trader Q Banks, que conseguiu manter a calma pela experiência e técnica, mesmo em uma operação de risco até mesmo para ele. It's gonna be a slow market. God damn. Tudo corria bem até que isso aconteceu. Did damn nice to go. Let's see. Go down to find up. Shit. Hold up, wait. Need to wick out and go. Come on. Tudo parecia perdido para ele. Com a maior calma, ele assimila a perda de 165 mil dólares. Wow. This is area, yeah, this is free fall game. I don't like it. Hovering. Doesn't take much now. Fucking 20K swing out that candle. That's wild, eh? That one candle was a 20K swing. Holy shit. Mas como ele mesmo falou, What the a linha de fuck was suporte that? está segurando bem forte, assim como a linha de resistência. Algo tem que acontecer. My shit. Yeah. Oh, okay. Oh, shit. That one happy cat made me jump off the chair. That was kind of sick. That has to maintain. If everything works out, I deserve it. Merecendo ou não, ele finalmente conseguiu empatar o jogo. This is gonna be that 7-figure month. Broke the 300 mark. I'm at now 382,931. E seus números continuam subindo. E 7 dígitos de lucro não parecem ser um exagero. Ready? 1. And equity is 725. Ready? 1, 2, 3. Let's do it. Okay. 1. Oh no, wait. Turn on. One quick training real quick. Confirm. One position close. Equity is $724,000. E depois de uma perda de 100 mil dólares, ele vira o jogo e fecha o trading com um lucro de 525 mil dólares. E o nosso próximo trading, ele tinha um sonho e 100 dólares no bolso para investir e transformar esse dinheiro em $1 milhão. I'm gonna try and turn these $100 into $1 million, and we gotta hurry up because the market is officially open. We are currently in the position, and this is literally the max that I can honestly risk on the account. Ele começa o segundo dia do projeto com apenas 8 dólares de lucro. My prediction Mas a is that coisa now toda from here, muda. it is going to go down. And as soon as I take the first position, obviously you have to risk 100% of the account to even get out of that hole.
And I remember that I was in drawdown as soon as I took the trade. I'm like, ah, here we go. Starting off bad. And I think we were in drawdown about $35 right at the start. So then there, it's either going to completely blow the account or skyrocket me out of it so that it can give me the balance that I need to then take on the next week and follow the goal that I have for every single week. So I got it 1 minute ago, positive $15. Now we are about to hit margin call on the account 1 minute later. But trading is so funny, beautiful. But like always, when the trade went into drawdown, I wasn't gonna panic. I set and forget because worst case that can happen, I just blow $100 and I start right again. And guess what happened? Trade hit, take profit. We have reached the goal for the week. Actively right now, we are currently up $330, you guys. Depois de começo turbulento, ele termina a semana com $337. Muito além do objetivo de duplicar o dinheiro semanalmente. If I close at this point, I'm ahead by 6 weeks of the challenge, cutting the end goal of trading the 100 into the million to then maybe then 2 months. But at this point, I'm fucking hyped. Yo, the goal for the week was $6 grand. We are at $15,000. So if we were to close at $6 grand this week, the goal for next week was to turn 6 to 12. So we just did this week and next week's goal. O projeto dele cresce muito mais rápido do que qualquer imaginava. Mas, à medida que o lucro sobe, o risco também sobe. Generate trade of the whole entire bucket challenge. So to show you guys currently, market update, and we are negative about $500 because we literally just entered the trade as the candlestick just closed right now. So, Oh, that doesn't seem very good. not good. I mean, I called it. You know, I don't really care. I'm glad that I ended up getting that out of my system. E o risco cobra o seu pedágio, a primeira grande perda. E no 20º dia, o saldo de 12 mil caiu absurdamente. O desafio teve seus altos e baixos até então, até que isso acontece. Having the biggest loss. I don't even know why I'm laughing at this point. That's what really account for is the $44. Bro, this is why we can't fuck around talking shit. We jinxed it, talking bullshit. Mas no final a coisa muda de forma inesperada, até mesmo para ele. And you know what? I think my celebration was a little extra. I can't even lie. But how would you feel after you turned the $100 into $1 million? I think you'll be excited. E no final de tudo, ele consegue atingir o seu objetivo e sai com o lucro esperado, $1 milhão. Esse nosso próximo trader, o nosso amigo Patrick Wieland, volta novamente fazendo uma quantidade substancial em dinheiro em apenas incríveis 5 minutos. Além de sortudo, ao que parece, ele sabe o que faz. All right, oh yeah. Come on, baby, bring it on. Oh, buddy. Ele atinge a casa dos 600 instantaneamente, seguido por mais movimento inesperado. If we break below 620 here, just to get another quick move down. As ações já caíram para a faixa dos 620 há pouco tempo. Patrick estava mirando nos 650, mas esse não é todo o dinheiro que Patrick vai ganhar. Little update here, showed you guys this live trade. I was thinking it might take a little bit longer. I jumped on the computer, turned the lights on, I saw this move, and I'm like, oh, it's gonna be good. So if we break the downside, it's like, you know, this thing is going downtown. And this is also the 15-minute range break as well. So there's your first 15-minute candle right there, 9:30 candle. We tested the low right there at the 78s, and then bam. E nesses 5 minutos ele conseguiu um lucro rápido de $20 mil. A vitória de Patrick destaca sua habilidade e, como vimos, uma pitada de sorte. Esse próximo trader já é um conhecido nosso. No primeiro episódio na nossa série, ele conseguiu se superar na confiança e arrogância e acabou perdendo uma quantidade brutal de dinheiro. Agora, a sorte finalmente voltou a ser sua amiga e ele conseguiu, virou a mesa. Actually, protect my downside by minimizing my stop loss and moving it to perhaps above this flip zone. Desta vez, ele ajustou o stop loss para um nível mais próximo, a fim de minimizar riscos desnecessários em uma posição lucrativa. 3, 2, 1, boom! Let's fucking go. This is what you should not do, guys. This is what you should not do. Honestly, we kinda got lucky with this one, boys. Now, the reason why I don't trade news is because news is goddamn unpredictable. So usually before news, what I do is that I move the stop loss of my existing position and make it super duper tight, right? So in this case, my stop loss was originally right here, so I move it to like somewhere right around here. O nosso velho conhecido Brad Trades está operando em um mercado que está reagindo a algum tipo de notícia que está fortalecendo a posição dele, embora operar com base em notícias seja sempre muito arriscado.
We reached 5k on this trade, by the way, guys. We reached 5k on this trade. And Jesus Christ, man, let me just look at the liquidity. Nesse momento, ele decide encerrar metade de sua posição, logo em seguida, encerrar a outra metade. E Brad dá sua explicação. I made a shit ton of money, right? And I did it very, very fast. So yeah, let's just close the remaining positions. I can't do this shit, man. I'm not built for trading the news, guys. If I make some money, I want to get the fuck out of that. Depois de transformar 5 mil em 45 mil, impulsionado pelo estopim de uma notícia favorável, ele deixou a sorte de lado. Sua jogada seguinte foi pura estratégia, do início ao fim. Esse nosso próximo trader identificou uma oportunidade rara no mercado e esperou pacientemente que ela ressurgisse. Embora a nova operação tenha começado tímida, ela tem tudo para decolar. I've been waiting for a long time. I'm really confident in this zone. So we'll see what happens. If my drawing tool would come. Yeah, if we can break this trend line right here, then I really feel confident about this trade. We're finally breaking this trend line and finally seeing some green. We're up $500 right now. Beautiful push out of here. We're up $3,000 right now. Houve o rompimento da linha de tendência. Se a projeção do streamer estiver correta, o ganho será expressivo. Since we kind of bounced off this zone, which is the zone that I took the sell off of, and I hopped in the sell right here. Ever since we got there, we've just been kind of respecting a trend line to the downside here. We kind of peaked above it here when it did this little break and retest, but other than that, we've just been respecting this zone, which, respecting this line, which is super, super dope. So I'm confident in the trade, still holding it. We're up 12,000 right now. O preço sobe alguns milhares de dólares enquanto ele explica a jogada. Agora, o foco está apenas na execução da ordem. Looking absolutely gorgeous. Come on, give me my money. Order filled. Boom. Order filled. We're taking that $21,200 realized profit. Absolutely beautiful short on YM, which is US 30. O movimento rende $21.200 em lucros totais. Exatamente como ele desenhou sua estratégia nessa transação, tendo como resultado esse lucro considerável. Agora vamos direto para o nosso último trader. Smoke today on that one loss, by the way. I lost 152K. I didn't even want to talk about the fucking loss that I took because I was assuming that I was going to be able to get another entry to be able to maybe make that loss a little bit less as bad than what I thought it was. This was just a big stop loss. I entered with 2 times my original size, which makes sense, but also the stop loss was 2 times my original size, so I ended up being like 4x what I usually end up risking. I just really didn't see in any world that we would want to push up today, and I'm now negative on the month. Apenas trade foi o suficiente para acabar com seu lucro de todo o mês. One loss, squad wiped this entire week. It is what it is. Appreciate you, boys. I'll catch you guys. Outro velho conhecido do canal, conhecido como TJR Traders, é conhecido por operar com força total, seja perdendo $153 mil, como no episódio anterior, ou demonstrando seu entusiasmo quando ganha, sem esconder suas emoções e sua disposição em correr riscos. Neste vídeo, ele aposta em 2 ativos, o Nasdaq e o S&P 500. Quick and talk about this entry. I was supposed to stream today. The Wi-Fi people are still nowhere to be found. But I just entered into this trade. I actually already lost a trade on NASDAQ. I entered short of this fair value gap getting filled, and then I lost around $9,000 on this, trying to take it literally down to these London session lows. And as you can see, this was a brutal loss, 1-to-6 risk reward ratio. Thank you very much. Nosso amigo estima risco-retorno de 1 para 6. Arriscar $1 para buscar 6 de lucro. Essa matemática é aplicada diretamente no gráfico ao definir os alvos de stop loss e take profit. These day lows all the way down here. I don't think we're going to come down and sweep out previous day lows. We could maybe leave like a runner or two. Then that would be fucking nasty work if we could get that 1-to-9 risk reward ratio. Ele queria recuperar as perdas da Nasdaq com trade vencedor no S&P 500. Para isso, o plano precisava ser executado sem erros. Ready to move heavy and tactical with trading, and I'm not gonna lie, this entry was actually fucking lethal. If I end up getting stopped out though, I might jump off the building. All right, we have potential bridge jumping and cliff jumping opportunities right now. So we're coming into this 5-minute order cock and into this 5-minute breaker. That's like the one thing that's protecting my sanity currently. Okay.
Hey Siri, where's the nearest bridge near me? E com a confiança de um suicida, novamente ele arriscou. Mas desta vez foi só ele entrar para o preço subir direto, bem longe das mínimas que ele esperava antes. E a dinâmica continua ativa, gerando uma reação digna do Trader Files melhores traders. We never doubted it, boys! We ain't never doubted it! You wanna know how a YN get in a banger like this? Bang, bang, bang! Least emotional trader. 1 to 9! Oh, Daddy, how'd you hit it? O que deu tão certo para ele comemorar desse jeito? Deixa que ele mesmo te conte o segredo dessa jogada. It's gonna put you on game. We entered right when this tossed a pubic hair right into this fair value gap. I entered stop loss at the top of this 1 minute fair value gap, and on that we had that 5 minute order block protecting us. What do we see following that? Okay, jump scare, almost jumped off a bridge, but no. Boom, we continue bearish order flow, and then really the rest is history. We took out these 15-minute lows. Now keep in mind, I posted the screenshot to my Instagram story. Okay. Depois do sufoco inicial e grande ideia da ponte, o mercado validou sua análise. O preço derreteu e rompeu as mínimas anteriores. E o mais irônico, o motivo desse lucro espetacular de $55 mil foi algo totalmente imprevisto. Shout out to my construction guy. He can use whatever metals he wants to construct that gate, because he was the reason why I didn't take partial profits here, why I didn't take partial profits here, why I didn't take partial profits here, and why I was only able to open my trade locker when price hit my full take freaking profit. E aqui encerramos mais um Trader Files. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar no nosso canal. Até mais!